Sibingelele sikwamukela indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lotholusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. They must know today that we are presuming them as they left they voluntarily terminated their membership. ANC kwaZulu Natal siphinde yagcizelela ukuthi amalunga leli qembu asehlanganyele namanye amaqembu ezombusazwe asefana nazixoshe wona futhi azophucwa ubulungu. I want to prove to the court that the witness Brigadier Gininda denied having knowledge of this docket. Umsesho omkhulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa Brigadier Bongani Gininda uyachitha ukuthi umsolo wesibili uBongani Ntanzi wabegcina esitokisini ngendlela engekho emthethweni. One day you need to have your group of players and it can change in 1 or 2 or 3 places, but the mean the most players that you have the camp before. Bafana izobhekana neTunisia emidlalweni ozocacisa ukuthi ingabe izodlulela esigabeni somkhumula jezi noma cha emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations obanjelwe eIvory Coast. Isigungu esiphezulu seANC kwaZulu Natal sibambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokudingida ngeyenselele ebhekene nesifundazwe. Kulesithangami unobhala weANC esifundazweni ugcizelela ukuthi amalungu eANC asehlanganyele namanye amaqembu ezombusazwe asefana nazixoshe wona futhi azophuca ubulungu. Kuphinde kwagxekwa nezenzo zodlame ikakhulukazi njengoba kubhekwe okhethweni kazwelonke. Esithangamini sabezindaba sesigungu esiphezulu seANC kwaZulu Natal, unobhala jikelele weqembu esifundazweni utuse umnyango wezemfundo ngemiphumela egculisayo njengoba isifundazwe silale isibili ngesikhathi semiphumela kaMatikletsheni ngesonto eledlule. The excellent results achieved by the KwaZulu Natal under the ANC form the basis for the PC to do the following: donation of school uniform to learners and other needs that they need. Kusenjalo odabeni lwamaqabane eANC yasehlanganyele namanye amaqembu ezombusazwe, umtolo ugcizelele emazweni kanobhala jikelele weANC ufikile mbalula ukuthi umuntu owenza lokho usefana nozixoshe yena eqenjini. You are saying those members, regardless of who they are, they must know today that we are presuming them as they left the ANC. They voluntarily terminated their membership. We'll collect their names. We're busy with that. We'll submit their names. They will be removed from the membership, a national membership register of the ANC. Njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke iANC kwaZulu Natal izigxeke kakhulu izenzo zodlame. Lokhu kuza emva kokuthi kunenhlangano ephazamise isithangami sabezindaba sekangizwe emchunu. We are calling upon all our members to not disturb activities of political parties, not destroy their material, not remove their posters. Let's make the campaign free, peaceful and enjoyable. Iqembu liphinde lamemezela ukuthi selixoxisane nesilo kuMisizulu kazwe lithini malungana nochungechunge lemicimbi yokukhumbula isilo esesakhothama uDinizulu kacetshwayo njengoba kuhlangana iminyaka eyi110 nomuvo sakhothama. Ngesikhathi amanye amaqembu ezombusazwe ebumbene ngaphansi kwe-multi-party charter, amaqembu afana ne-Black First, Land First kanye ne-Pan-Africanist Congress of Azania aye enkandla ukuyohlangana nowayengumengameli uJacob Zuma ngaphambi kokhetho. Lokhu kuza nje amanye amaqembu ahlose ubumbano kanye nokuhlanganisa amavoti ngaphambi kwabakubiza ngokuthi ukhetho olubaluleke kakhulu. Amalungiselelo okhetho langonyaka ayo ngokwanda amaqembu ahlukahlukene azobeqhumisa amavoti ngokwethula izethembiso zokhetho. Kunombuzo ke okhona othi kungabe likhona yini iqembu elizophumelela ngamalengiso okhetho. Amanye amaqembu azosebenza ngokubambisana ukuqinisekisa ukuthi akhipha iANC. Ukusungulwa kweqembu MK kuphinde kwadala ukuthi kube nesasasa elikhulu.
Lokhu kwenza ukuthi amaqembu afana neBLF nePAC avumelana ke ngokusebenzisana. Umholi weAreta uCalney House umemezele ngonyaka odlule ukuthi useyilungu leEFF. Umholi weBreakfast Land Fest uAndile Mqithama umemezele ukuthi bazokhankasela iqembu elisha iMK. uMqithama uhlangane noZuma nosewubuso beMK ekhaya lakhe eNkandla. I think there was a bit of mismanagement of timing. We saw, for instance, people like Carl, people like Advocate Mkhwebane joining other parties because there was no clear left alternative announced at the time. If President Zuma had announced a little bit earlier, would have been able to consolidate that leadership. iPAC ithi ngale kokuthi amanye amaqembu ayasebenzisana, leli qembu lithi alikabi naso isivumelwano neMK okwamanje. Ukuvakasha kwabo eNkandla bebeyozivakashela nje uZuma. As PAC, you'll recall that we even have a formal relationship with ASAP. We are also going to have other relationship and other engagement with all other parties that think alike. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Sipho Siyebe uchaze ukuhlanganiswa kwamaqembu isinyathelo okufanele ngabe kade sathathwa. Uthi sekuyisikhathi ukuthi abantu abamnyama babumbane basebenze ngazwilinye. Black parties, for some reason that one cannot explain, have allowed their egos and ideological differences to prevent them from doing the most obvious thing, to try to consolidate the black vote. And as a result, black people have not been able to advance themselves socially, culturally, economically and politically. Owayengunobhala jikele we-ANC owaxoshwa u-Ace Magashule manje ongumholi we-African Congress for Transformation kanye noCalney House baseseke kakhulu-ke isinqumo sikaZuma songayikhankaseli i-ANC. Umnyango wemfundo ephakeme uthi zonke inhlelo zawo zimngomumo njengoba kuqala unyaka u2024. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Zimande ube nesithangami nabezindaba eTshwane mayelana nokuzokwethulwa okuzokwenziwa ke umnyango wakhe emanyuvesi nakuma TVET College nakwezinye ikhungo zemfundo ephakeme kulonyaka. Njengoba bengaphezulu kweinkulungwane engamakhulu amahlanu namashumi ayisikhombisa nje abafundi bakaMatric abaphumelele ngamabhachela kuseyinkinga enkulu kwamukelwa kwabo emanyuvesi kanti nokukhokha kweNSFAS sekudlula isikhathi kunomthelelo ongemuhle kulesi sikhathi sokubhalisela ukufunda. Umnyango wethule igumbi okuzobikwa kulo mayelana nenzelele okuzobhekwana nazo njengoba kuqhubeka lolu hlelo lokubhalisa. Leli gumbi lizophinde lilekelele nabafundi abaneyinkinga neNSFAS. Our universities are poised to meet their NDP enrollment target of 1.62 million by 2030. We've taken a decision to further massify our TVET college system towards the goal of 2.5 million enrollment in this sector, although this will require significantly higher levels of investment. Ungqongqoshe uDokotela uBlade Zimande uphinde waveza isu labo njengomnyango elizosiza inkingeni eziba khona mangabe kuqhubeka uhlelo lokubhalisela ukufunda ekhungweni. On the 2024 state of readiness, we have activated an operations room and observatory to ensure timeous reporting and discussion of challenges experienced during the registration period. We have developed a monitoring tool to assess registration. Ungqongqoshe uqinisekise nokuthi unxuse iNSFAS ukuthi ixazulule ngokusheshsha zonke ingqinamba nazo nezinye ikhungo. Umsesho omkhulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBrigadier Bongani Gininda uyakuchitha ukuthi umsolo wesibili uBongani Ntanzi wabegcinwe esitokisini ngendlela engekho emthethweni. Lokhu kuze emva ukuthi ummeli kaNtanzi uAdvocate Thulani Mngomezulu etshela inkantolo ukuthi sabe singekho isidingo sokuvalela uNtanzi kwazise insola ebhekene nazo zabe zingekho ohlwini lamacala enkantolo. Leli cala liyaqhubeka enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Ufakazi ombuso uBrigadier Bongani Gininda uthi nakuba wabe enolwazi lokuthi umsolwa wesibili uBongani Ntanzi wabe eboshwe mayelana nezinsolo zokutholakala nezidakamizwa kepha kanalo ulwazi olugcwele ngedokodo lalilicala.
Kepha-ke u-advocate uThulani Mngomezulu ubephikelela ukuthi uGininda ukuphikile ukuthi uyazi ngaleli cala. Speak about the case reference number, not that I was aware if accused was taken to Phosphorus to appear. That's not how it was put to me. Okay, so fine. That's not correct. Hence, I was going to request to listen to the records because I want to prove to the court that the witness, Brigadier Gininda, denied having knowledge of this docket. Well, he disputes it. He says he never denied. And I'll check what is the actual state. I'll make a note with a red pen that I should check the evidence. uGininda uThuntanzi wabe engasavalelwe esitokisini ngecala lokubulala elenzeka kwaNongoma. Was it not your evidence that that matter was not placed on the roll, the Nongoma case? Yes, it was not placed on the roll. That's what I said, my lord. Thank you. And the accused was in custody under that case, case number 163. After the matter was not enrolled, he was not in detention under Nongoma case. We're on the same page in that part. What I wanted to be clear is that there's no, because I understood the question to be saying he was in detention on the same case even after he was released. That's the part I wanted to be clear. Kunalokho wabe esebanjelwe uphenyo olwabe liqhubeka mayelana naleli cala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. If accused number 2 was not placed on the roll in Phosphorus, why was he not released? But he was released, my lord. When he was discharged to say the matter is not enrolled, he was released from the charges pending 163 and whatever that he was being pursued on. From then, another investigation started that the police were following. It's a different, it is not a continuation. Ijaji uRatha Mokgwatleng likhethe ukuliguqisa icala ukuze uMngomezulu ezohlela kahle amaphepha obufakazi bakhe kumanje ke liyaqhubeka lilicala. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosien Tsoramogopa uthi ziyaqhubeka inhlelo zokuthuthukisa inqalazinda yogesi njengoba lakuleli lisazama ukuqeda uhlelo lokucisha ngogesi. Ungqongqoshe uthi umthamo wogesi odingekayo unyukile selokuqale unyaka omusha futhi ingakho nokuhamba kwawo sekunyukile futhi iEscom isanencindezi yokuthi iluqede uhlelo lokucisha ngogesi. We have consistently been performing since the turn of the calendar year at about 13,500 megawatts. So 1,000 megawatts better than what the outlook was, and that's why we are not the worst levels of load shedding we've been experiencing is about stage 3. And this is also on the back of the fact that we have ramped up plant maintenance. Uthela kuleli lithole izibophezelo zabatshali imali zokusiza ohlelweni lokuthuthukisa ingqalasizinda yogesi engqongqotheleni ye-World Economic Forum. There's an insatiable appetite from private sector to invest in that space. The conversation that I also joined virtually from here was that we met with some of the marquee banks in the world. They have confidence about the solutions on the transmission side and also the kind of ideas that we are putting on the table because they've worked somewhere, they are tried and tested, and we want to get to a situation where you don't need sovereign guarantees to ensure that you attract investment in the space. Lenkampani ephakela ogesi inesikhulu esisha uDan Marokane okulindeleke ukuba eqala ukusebenza ngosuku lokuqala kuNdasa. Mbukelisi sathi qhu eitolo kanti masibuya sizophathela uWT. The number of fatal crashes experienced over the 2023-2024 festive period, that is fatal crashes, is 1,184. Bangaphezulu kwenkulungwane nekhulu abantu abangaphangalale ezingozini zomgwaqo ngesikhathi samaholide okuphela konyaka. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga. For over 30 years, we've been part of your community. Clientele funeral plans pay out cash within 24 hours, tax-free. It includes cover for grocery, transport, and unveiling benefits. You can cover yourself and extended family members on one plan. Get peace of mind with a clientele funeral plan. Sikona for our communities since 1992. SMS cover to 44053 and we'll call you back. SMS now.
For the freedom to dream big and become a hero, show up and register. It's your democracy. Own it. Raya 4 February akir. Register to vote. It's your democracy. Own it. For only $19.90, there's a flavor for everyone. Get a summer shake for only $19.90. Wimpy, you're always welcome. Sikubingelele sikwamukele mbukelo uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ANC kwaZulu Natal isiphinde yagcizelela ukuthi amalunga leli qembu asehlanganyele namanye amaqembu ezombusazwe asefana nazixoshe wona futhi azophuca ubulungu. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Amaqembu aphikisayo kwaZulu Natal athi ukuvela kweqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe angeke kwaphazamise njengoba kiwa okhethweni likazwelonke luka 2024. Lokhu kulandela ukuhlaziya kongoti bezepolitiki abathi iqembu leMK kungenzeka lingagcini nje ngokuba ingozi kuANC kodwa nasemaqenjini aphikisayo. Lenhlangano yesekwa owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma. Iqembu eliphikisayo kwaZulu Natal IFP lithi alithuswa ingane sakhasa. Angaphezulu kwamakhulu amathathu amaqembu ezombusazwe abhalisele ukhetho. Abanye bathi lolu khetho luzokuba ngolumqoka kakhulu kusukela ngo1994. Owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma umangaze abaningi ngonyaka odlule ememezela ukuthi yena uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe. Amanye ke amaqembu aphikisayo athi lokhu kuzokuwasiza wona. We delighted with the arrival of MK. Particularly in this province in Gauteng, because any vote that gets taken off the ANC makes our job a lot easier to be able to form a majority. Ngibonile ukuthi ke kungabadida abantu bakwaZulu Natal asebeqalile bekhombisa balethemba iqembu leIFP bese becabanga ukuthi khona elinye iqembu elingakwazi ukuthi liqhamuka nokungcono. Omunye umhlaziyi wezombusazwe uthi ke yize kukuningi okungaqondwa ke ngaleli qembu elisha kepha ke iqembu elibusayo ANC ilona ekumele ke likhathazeke ngalesinyathelo. Lamaqembu anyana amancane lethi sibiza ama factions la kuyona ayikwazanga ukuwameneja kahle ukuze igcine leli iqembu leli faction seliyiphathi ukuthi iANC ifunde ke ukuthi amaqembu ancane uqembu ngaphakathi kwayo lama factions la iwamanager kanjani uqhutshwa kwewa phambili ngoba kune possibility ukuthi ugcina sina lamaqembu yana amancane. Ulugayeni uthi ke ANC izama ukugwema ukulahlekelwa amavoti ingakho ingasheshi ukuthatha izinyathelo ezibhekise kuloyo owengumengameli umnumzane uJacob Zuma ngokuthi ke eseke iqembu iMK. NgikuSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Zingaphekwe inkulungwane nekhulu ingozi zomgwaqo ezidlule nemphefumulo yabantu ngesikhathi samaholide kuphela konyaka. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga uthi nakuba kubhlungu ukuthi iningizimu Afrika ilahlekelwe isibalo esikhulu sabantu engozini zomgwaqo ngesikhathi samaholide kodwa kubuyisa ithemba ukuthi lesibalo sehlile uma siqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngo2022. The number of fatal crashes experienced over the 2023-2024 festive period, that is fatal crashes, is 1,184. Which represents a 2.3% decline compared to 2022-2023 festive season when 1,212 crashes were recorded. Uthi iningi lalezi ingozi lenzeke ngesonto lokuqala likazibandlela njengoba abantu abaningi bebethola amabonasi beshayela bephuzile abanye bephuma emcimbini yokuvalwa kwemisebenzi yabo. The first week incorporated the payday weekend when people had received bonuses and were having end of the year parties. The third week incorporated the long weekend
industry closure, and the people started traveling. Isibalo sabantu abashonile abahamba ngezinyawo sikhulu kunalabo ababesezimotweni kanye nabashayeli. 40.9% of those who died were pedestrians. Passengers accounted for 33.6%, drivers accounted for 24.6%, and cyclists accounted for 0.8%. Ungqongqoshe zobulungiswa nokuhlonyeliswa kwezimilo uRonald Lamula unxusa abaqashi ukuba banike umsebenzi ababe iziboshwa uma sebeqedile ukudonsa igwebo zabo. uLamula uthi awukho umthetho kulelizwe ovimba ukuqashwa kwabantu ababe iziboshwa. Lokhu kusho ngesikhathi kumenyezela imiphumela yeziboshwa yebanga le-12 ka-2023 eThekwini. Iziboshwa kwaZulu-Natal zikwaze ukuthola 100 wama% ezikhungweni ezine kulesifundazwe. Lezi khungo zingezinye eziyishagalolunye ezenze kahle kakhulu kuleli. uElizabeth Dlamini waseGauteng odonsa isigwebo seminyaka engu-20 ngecala lokubulala ungomunye abenze kahle. Yize esejele kodwa ufuna ukuqhubeka athole iziqu emkhakheni wezokululeka ngengqondo. I'm 40 years of age, but then I did very well for myself. I couldn't even believe that I can do this, but I did it. uDavin Jacobs osephume ngeparole ubhale umatikuletsheni ngaphambi kokudedelwa kwakhe ngonyaka odlule. If I should rate the exams myself, I would rate it. It was quite easy according to me. I achieved 7 distinctions in all my subjects. uLamula usenxenxe abaqashi ukuthi banikeze laba ithuba. All that we are appealing for, it is for employers not to overlook our skilled parolees, but rather give them an equal opportunity and pay them fairly for their labor. uLamula uthi umnyango usezinhlelweni zokuthi uvule izikhungo zokufunda emajele kuleli ngenxa yokwanda kwezibalo zeziboshwa. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Abathuthi izingane esikoleni eMbombela eMpumalanga babeke phansi amathuluzi. Basola uhulumeni wesifundazwe ngokungabi naliqiniso ekukhushulweni kwemali abakhokhelwa yona ngonyaka ngamaphesenti 5. Abakazi bakhushula imali kusukela ngo-2021. Abafundi bacela ukugibeliswa uma beya esikoleni. Labafundi basaledengwane emva ukuthi imoto ebathuthayo ingasebenzi. Kuphazamisekile ke ukufunda nokufundisa kwezinye izikole. Kusho sinyalo mina kwase ngabe ngiseklasini ngiyafonza mara ngila solo ngizama indlela ukuthi ngifike esikolweni. Since ngimile sukele ekseni ngisuke ekhaya solo ingcubekela phambili ayikho. Kubhlungu cause nami ngibe ngifisile ukuthi ngibe khona esikoleni kude ngilokuchubekela phambili ngetifundo tami. Impumalanga Small Bus Operators isola umnyango ngokungabi nalo iqiniso. Sizamile khulumisana nedepartment umhlano wethu wokugcina ube mhla ka-15 mhla ka-19 December la bathembise khona ukuthi batawubuya kithi angakashayi mhla ka-15 January. Abazali bacela umnyango ukuba ungenelele. Abakaphephi ngoba kusuka laba elokishini bahamba indzawo lenze bahambe emahlathini. Siyahlukubeta sibhadara school fees, sibhadara uniform. Konke nyalo funa sala sizama netransport government siyacela silamulele. Kusenjalo umnyango wezokuthutha ususabise ngokuqeda inkontileka. Bona lesokwenda selitiko ukuthi sobabhalela incwadi labo lebabeke phasi labanga operate ukuthi basitshele njengelitiko ukuthi kungani singeke si-terminate i-contract lebanayo nelitiko. Umnyango wezemfundo unqabile ukuphawula. Luphezulu uhebole rand emakethe namhlanje. Libizo 18 rand 87 cents edoleni lasemelika libe ngu-23 rand 99 cents ekupondo kanti lingu-20 rand 51 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents. Isephezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $2,000 and 31 i-ounce. Iplatinum yona ibiza $980 i-ounce. Oil ongahluziyo ubiza $79.72 umphongolo.
uHugo Bros ocija iBafana Bafana kulindele ukuthi abuyise iqembu lakhe eliqala emidlalweni wabo odlule uma sebekadulisana neTunisia emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations eKoroko eIvory Coast namhlanje kusihlwa. Elakuleli lisendaweni yesibili eqoqweni uE ngamaphuzu amathathu. iBafana Bafana kanye neTunisia basenalo ithuba lokudlulela esigabeni somkhumula jezi kulomqhudelwano. Elakuleli liphoqeleke ukuba linqobe noma lidlale ngokulingana ukuze lizokwazi ukudlulela esigabeni esilandelayo. Ukunqoba kwayo iBafana Bafana kuzoyenza ibe namaphuzu ayisithupha bese iqeda iqhwakele eqoqweni uE, kodwa lokho kuzokwenzeka uma ngabe ihlulekile imali ukuguqisa iNamibia. Umehluko wamagoli nawo ungasusetshenziswe uma sekubhekwa amaqembu azodlulela phambili. That's what I always said before. One day you need to have your group of players, and it can change in 1 or 2 or 3 places. But the mean, the most players that you have in the camp before. Abadlali belakuleli bayimisele ngokwenza kahle emidlalweni wabo neTunisia ekeliswe yabasendaweni yesithathu ezwenikazi Afrika. Our job is to go into the game prepared as best as possible and to try get a positive result so that we are able to stay in the tournament. Lamazwe omabili asehlangane amahlandla amane emqhudelwaneni weAfcon kanti omabili asaguqisane amahlandla amabili. Elakuleli lanqoba ngo1996 laphinde lanqoba nango2000 lapho laqeda khona lisendaweni yesithathu. The most important thing is to know how we are going to play this match. You know, the Tunisian team can play very well. Umdlalo phakathi kweBafana Bafana neTunisia uzoqala ngehora lesikhombisa kusihlwa kanti uzosakazwa bukhoma kweSABC 3. Omunye umdlalo eqoqweni uE ophakathi kweMali neNamibia nawo uzoqala ngesikhathi esifanayo. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.